రైట్. రైట్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏంటంటే నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ రైట్. హౌ ఆఫెన్ ఆర్ ప్రొడక్ట్స్ రిపీటెడ్ విత్ ఇన్ ఏ సింగిల్ ఆర్డర్. సింగిల్ ఆర్డర్లో మనం ఒక రిపీటెడ్గా ప్రోడక్ట్స్ ఎలా ఉంటాయి ఏంటి అనేది నిన్న చూసాము డైరెక్ట్ కౌంటింగ్ అప్రోచ్లో. ఓకే. నెక్స్ట్ ఏంటంటే క్వరీ చూడండి, కంపారిజన్ ఆఫ్ డిస్టింక్ట్ కౌంట్స్ టు ఓవరాల్ కౌంట్స్లో చూద్దాం. అంటే మనకి సెలెక్ట్ ఆర్డర్ ఐడి కౌంట్స్ ఆర్ యాజ్ నంబర్ ఆఫ్ లైన్స్, కౌంట్ డిస్టింక్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ ఐడి యాజ్ నంబర్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ఫ్రమ్ ఆర్డర్ లైన్. అంటే డిస్టింక్ట్ ప్రొడక్ట్ ఐడీస్ని మనం డిస్ప్లే చేయాలన్నమాట ఇక్కడ. అది అన్ని కౌంట్స్ ఉన్నాయి దానికోసం. గ్రూప్ బై ఆర్డర్ ఐడి హ్యావింగ్ కౌంట్స్ ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ కౌంట్ ఆఫ్ డిస్టింక్ట్ ప్రొడక్ట్ ఐడి. ఓకే. ఇది చూడండి, ద హ్యావింగ్ క్లాస్ చూజెస్ ఓన్లీ ఆర్డర్స్ దట్ హ్యావ్ అట్లీస్ట్ వన్ ప్రొడక్ట్ ఆన్ మల్టిపుల్ ఆర్డర్ లైన్స్. ఇంకా ఇంకొక అప్రోచ్ ఏంటంటే ఇలా రాయొచ్చు దాన్ని సెలెక్ట్ ఆర్డర్ ఐడి సమ్ ఆఫ్ నంబర్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ లైన్స్ యాజ్ నమ్ లైన్స్. అంటే నంబర్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ లైన్స్ ఎన్ని ప్రొడక్ట్స్ మనం చేసాము, కౌంట్ స్టార్ యాజ్ నంబర్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్. ఓకే. ఫ్రమ్ సెలెక్ట్ ఆర్డర్ ఐడి ప్రొడక్ట్ ఐడి కౌంట్ స్టార్ యాజ్ నమ్ ప్రొడక్ట్ లైన్స్ ఫ్రమ్ ఆర్డర్ లైన్. గ్రూప్ బై ఆర్డర్ ఐడి ప్రొడక్ట్ ఐడి. ఓకే. ఆపరేషన్ ఓపీ దాన్ని ఏమన్నా అంటే ఆర్డర్ ఐడి ప్రొడక్ట్ ఐడి ఓపీతో రిప్రజెంట్ చేసిన కాలాన్ని. గ్రూప్ బై ఆర్డర్ ఐడి హ్యావింగ్ సమ్ ఆఫ్ number of product lines greater than count star. Okay. The subquery aggregates the order lines by order ID and product ID. Right. This makes it possible to count both the number of products and the number of order lines. ఇక్కడ ఏంటి ఆర్డర్ ఐడి ప్రొడక్ట్ ఐడి మనం సమ్ చేసాం కదా చూడండి. ద సబ్ క్వరీ అగ్రిగేట్స్ ద ఆర్డర్ లైన్స్ బై ఆర్డర్ ఐడి అండ్ ప్రొడక్ట్ ఐడి. దిస్ మేక్స్ ఇట్ పాసిబుల్ టు కౌంట్ బోత్ ద నంబర్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ and the number of order lines. Next, in general, a query using count of distinct, okay, count of distinct can also be rewritten using a subquery. అది రాస్తే మనకు కొన్ని రిజల్ట్స్ వచ్చినాయి, చాలా ఆర్డర్స్ వచ్చినాయి అండి. 4878 అంటే టేబుల్లో ఉన్న డేటాను బట్టి మనకు అలా వాళ్ళు ఇచ్చిన టేబుల్కి అలా వచ్చినాయి అని చెప్పారనమాట. ఓకే. నెక్స్ట్ ఏంటంటే చూడండి, the following query calculates the number of orders that have more than one product broken out by number of lines in the order. అంటే వన్ ప్రోడక్ట్ మోర్ దాన్ వన్ ప్రోడక్ట్ ఉండే కన్నా ఎక్కువ ఉండే ఎన్ని, ఒకదానికన్నా ఎక్కువ ఉండేవి ఎన్ని అని అడిగారు. సెలెక్ట్ నమ్ లైన్స్ కౌంట్ స్టార్ యాజ్ నమ్ ఆర్డర్స్ సమ్ ఆఫ్ కేస్ వెన్ నమ్ ప్రొడక్ట్స్ లెస్ దాన్ నమ్ లైన్స్ దెన్ 1 ఎల్స్ 0. అంటే ఇక్కడ చూడండి, నంబర్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ అనేది నంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ కన్నా తక్కువ ఉంటే కనుక 1తో రిప్రజెంట్ చేయమన్నాం, అంటే ఎగ్జిక్యూట్ చేయమన్నాం. లేకపోతే కనుక 0 అన్నాం, అంటే ఎగ్జిట్ అవ్వమంటున్నాం. ఒకవేళ లెస్ దాన్ నంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ అయితే నంబర్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ అనేది నంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ కన్నా తక్కువ ఉంటే కనుక ఆ కాలంకి నేమ్ నంబర్ ఆఫ్ మల్టీ ఆర్డర్స్ అని పేరు పెట్టమన్నాం. ఓకే. రైట్. నెక్స్ట్, యావరేజ్ కేస్ వెన్ నమ్ ప్రొడక్ట్స్ లెస్ దాన్ నంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ దెన్ 1 ఎల్స్ 0. ఇంకా దీని ఏమన్నాము, మనకి రేషనల్ మల్టీ ఆర్డర్స్ అన్నాం. ఓకే. రైట్. నెక్స్ట్, మినిమమ్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ఐడి మ్యాక్స్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ఐడి. ఆర్డర్ ఐడిలో మినిమం ఐడి ఎంత, మ్యాక్సిమం ఐడి ఎంత అనేది కూడా డిస్ప్లే చేసాము. నెక్స్ట్, ఇప్పుడు అది తీసుకోవాలిగా. ఫ్రమ్ సెలెక్ట్ ఆర్డర్ ఐడి కౌంట్ స్టార్ యాజ్ నమ్ ప్రొడక్ట్స్ సమ్ నమ్ ప్రొడక్ట్ లైన్స్ యాజ్ number of lines. From select order ID product ID count star as num product lines from order line. Group by order ID product ID. Okay. Group by order ID. Next, group by num lines order by 1. ఇవి sub queries రాసాం. This query uses the sub query approach to calculate the number of products and order lines within a query. రైట్. కింద మనకి ఒక టేబుల్ ఉంది, ఇది టేబుల్. ఇక్కడ ఏమంటే లైన్స్ ఇన్ ఆర్డర్
number of orders, order is more than products number percentage. ఇంకా ఆర్డర్స్ విత్ మోర్ లైన్స్ అంటే మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వాంటిటీని. The following table shows the first few rows of the results. The proportion of multi orders increases as the size of the order increases. However, for all order sizes, many orders still have distinct products. Based on this information, it seems that having multiple lines for a single product is a function of having larger orders rather than being related to the పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్స్ ఇన్ ద ఆర్డర్. ఇంకా అందులో మనకు కొరియన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే అందులో కొన్ని రాశారు ఇక్కడ బేసిక్ కొన్ని అన్ని డిస్ప్లే చేశారు. అదేంటంటే లైన్స్ ఇన్ ఆర్డర్స్, నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్, ఓకే, నెక్స్ట్ ఆర్డర్స్ విత్ మోర్ లెస్ దాన్ ద ప్రొడక్ట్ నెంబర్ ఆఫ్. రైట్, ఇవి టేబుల్ నుంచి వస్తాయి టాప్ 10 ఆర్డర్స్ డిస్ప్లే చేశారు. నెక్స్ట్ క్వరీ ఏంటి? విచ్ స్టేట్ హ్యాస్ ద మోస్ట్ అమెరికన్ ఎక్స్ప్రెస్ యూజర్స్? ఏ స్టేట్లో అమెరికన్ ఎక్స్ప్రెస్ యూజర్స్ ఎక్కువ మంది ఉన్నారు? మోస్ట్ అమెరికన్ ఎక్స్ప్రెస్ యూజర్స్ ఎక్కువ యూజ్ చేసేవాళ్ళు ఏ స్టేట్లో ఉన్నారు అమెరికన్ ఎక్స్ప్రెస్ అనే కార్డ్ని యూజ్ చేసేవాళ్ళు అనేది చూద్దాం. ఓవరాల్ అబౌట్ 24.6% ఆఫ్ ఆర్డర్స్ ఆర్ పెయిడ్ బై అమెరికన్ ఎక్స్ప్రెస్. ఓకే, అమెరికన్ ఎక్స్ప్రెస్ని ఏఈతో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారండి. చూడండి, పేమెంట్ టైప్ ఈక్వల్ టు ఏఈ. ఏఈ అంటే అమెరికన్ ఎక్స్ప్రెస్, దెన్ 1. వాళ్ళు పేమెంట్ చేసింది అమెరికన్ ఎక్స్ప్రెస్ యూజ్ చేస్తే కనుక 1. ఓకే, ఎల్స్ 0. ఆ కాలంకి నేము యాజ్ నమ్ ఏఈ అని రాశారు. ఆ కాలంకి నేము నమ్ అమెరికన్ ఎక్స్ప్రెస్ అని, నంబర్ ఆఫ్ అమెరికన్ ఎక్స్ప్రెస్ కార్డ్స్ అని. నెక్స్ట్ యావరేజ్ కేస్ వెన్ పేమెంట్ టైప్ ఈక్వల్ ఏఈ దెన్ 1.0 ఎల్స్ 0 అండ్ యాజ్ యావరేజ్. అమెరికన్ అంటే యావరేజ్ కేసులో క్యాలిక్యులేట్ చేశారనమాట. ఓకేనా, పేమెంట్ టైపు ఏఈగా ఉన్నాయని. ఫ్రమ్ ఆర్డర్స్ గ్రూప్ బై స్టేట్ హ్యావింగ్ కౌంట్స్ ఆర్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 100, ఆర్డర్ బై 4, డిసెండింగ్ ఆర్డర్. ఓకే, అవి మనం రాయమన్నా 100 కన్నా ఎక్కువ ఉన్నాయి, గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 100 ఉన్నాయి, డిస్ప్లే చేయమన్నా. దిస్ క్వరీ క్యాలిక్యులేట్స్ ద నంబర్ అండ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్ పెయిడ్ బై American Express and then returns them with the highest proportion at the top only. Right, observe that the query only chooses states that have at least 100 orders. ఒక స్టేట్ని మినిమం 100 ఆర్డర్స్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటేనే తీసుకున్నాం, లేదా తీసుకోవాలి. ఇక ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎలిమినేట్ స్పేషియస్ స్టేట్ కోడ్స్. ఓకే, రైట్. ఇంకా మనకు ఆ టేబుల్ని ఆ క్వరీని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఇలా వచ్చింది: స్టేటు, ఆర్డర్స్, అమెరికన్ ఎక్స్ప్రెస్, పర్సంటేజ్ ఆఫ్ అమెరికన్ ఎక్స్ప్రెస్ కార్డ్స్. అసలు ఎన్ని కార్డ్స్ ఉన్నాయి, ఎంత పర్సంటేజ్ అమెరికన్ ఎక్స్ప్రెస్కి ఉంది. జిఏ అనే స్టేటు, ఓకేనా, జిఏ అనే స్టేట్లో ఆర్డర్స్ అన్నీ వచ్చినాయి, అమెరికన్ ఎక్స్ప్రెస్ ద్వారా 11141 వచ్చినాయి. దాని పర్సంటేజ్ ఎంత అంటే 39.8%, అంటే అప్రాక్సిమేట్గా 40. ఇంకా రిమైనింగ్ కార్డ్స్ అని 60% వాడుతుంటే వీళ్ళు 40% ఈ కార్డు వాడారు, అమెరికన్ ఎక్స్ప్రెస్ అనే కార్డు వాడి పేమెంట్ చేశారు. అలాగే పిఆర్ అనే స్టేట్లో కూడా ఆర్డర్స్ 168 వచ్చినాయి, దానిలో అమెరికన్ ఎక్స్ప్రెస్ యూజ్ చేసింది 61. పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్ మొత్తంలో అమెరికన్ ఎక్స్ప్రెస్ ఎంత అంటే 36.3%. ఓకేనా, అంటే ఎక్కువ మంది వాడుతున్నారా లేదా అని తెలియాలి కదా, అందుకోసం పర్సంటేజ్ తీసుకున్నాం, యావరేజ్ తీసుకుని. ఓకే, అసలు మిగతా ఆర్డర్స్ గురించి మనం అడగల. ఈ పర్సంటేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మిగతావి ఈ 36.3 కాకుండా రిమైనింగ్ అని వేరే కార్డ్స్ యూజ్ చేసినట్టు. 36 అంటే 1/3 అప్రాక్సిమేట్గా, 1/3 అంటే మంచిగా ఉన్నట్టు ఇది. రైట్, ఎల్ఏ అనే స్టేట్లో, అట్లాగే ఎఫ్ఎల్, ఎన్వై అనే స్టేట్లో ఎలా ఉంది, డీసీ అనే స్టేట్లో, ఎన్జీ అనే స్టేట్లో, ఇలా ఈ పర్సంటేజ్ని మ్యాక్సిమం నుంచి మినిమంకి తీసుకెళ్ళామండి. స్టార్ట్ ఆర్డర్ చేసాం, అలా రాశారు కొన్ని స్టేట్స్. రైట్, నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ సమ్మరైజింగ్ 1 column to summarizing all columns. So far, the exploratory data analysis has focused on different aspects of summarizing values in a single column. Okay, this section combines the various results into a single summary for a column. It then extends this summary from
a single column to all columns in a table. Okay, in the process, we use SQL to generate a SQL query, which we then run to get the summaries. చూడండి, గుడ్ సమ్మరీ ఫర్ వన్ కాలం డేటా చూసి మనం అనాలిసిస్ చేసాం కదా అట్లా. ఫర్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ డేటా ద ఫాలోయింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ ఎ గుడ్ సమ్మరీ ఫర్ ఏ సింగిల్ కాలం. ఏంటది? ద number of distinct values in the column. Number of distinct values in the column. Next, minimum and max values. Next, an example of the most common value. దీని మోస్ట్ కామన్ వాల్యూ అంటే మోడ్ అని అంటున్నాం కదా, అది కాల్ ద మోడ్ ఇన్ ద స్టాటిస్టిక్స్. నెక్స్ట్, an example of the least common value. దీన్ని యాంటీ మోడ్ అన్నాం. ఓకే, ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద మినిమం అండ్ మ్యాక్సిమం వాల్యూస్. నెక్స్ట్, మినిమం మ్యాక్సిమం ఫ్రీక్వెన్సీ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. నెక్స్ట్, ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద మోడ్ అండ్ యాంటీ మోడ్ వాల్యూస్. నెక్స్ట్, నంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ దట్ అక్కర్ ఓన్లీ వన్ టైమ్, నంబర్ ఆఫ్ మోడ్స్ అండ్ నంబర్ ఆఫ్ యాంటీ మోడ్స్. ఓకే, ఇలాంటివన్నీ మనం పైన ఆ క్వరీస్ చూసామండి. ఓకే, రైట్. దీస్ సమ్మరీ స్టాటిస్టిక్స్ ఆర్ డిఫైన్డ్ ఫర్ ఆల్ డేటా టైప్స్. Additional information might be of interest for other data types, such as the minimum and maximum length of strings, the average value of a numeric, and the number of times when a date has no time component. The following query calculates these values for states in orders. చూడండి, అవన్నీ కలిపి ఒకటి రాశారు. Select count star as num values, max of frequency null as frequent null, min of minimum value as min value, sum of case when state equal to min value, then frequency else 0 end as num in values. Okay, next, max of max value as max value, sum of case when state equal to max value, then frequency else 0 end as number of max values. Okay, next, min case when frequency equal to max frequency. Okay, then state end as mode. Next, sum case when frequency equal to max frequency, then 1 else 0 end as num orders, number of num modes. And max of max frequency as mode frequency. Next, min of case when frequency equal to min frequency, then state end as anti mode. Next, sum case when frequency equal to min frequency, then 1 else 0 end as num anti modes. Max of min frequency as anti mode frequency. Next, sum case when frequency equal to 1, then frequency else 0 end as num unix. From select state, from select state, comma count star as frequency. From orders, group by state. Okay, order sum cross join. Select a minimum of frequency as min frequency, comma max frequency as max frequency. Min state as min value, max of state as max value. Sum of case when state is null, then frequency else 0 end as frequency null. From select state, comma count star as frequency. From orders, group by state. Okay, order sum summary. Right, this query follows a simple logic. Okay, there are two sub queries. The first summarizes the state columns, calculating the frequency for it. The second summarizes the summary, producing values for minimum and maximum frequency, minimum and maximum values, and number of null values. Okay, minimum and maximum frequency, minimum and maximum values, and number of null values. Right. The results combine these two queries, making judicious use of the case statement. The results for state are as follows. Number of values 92, minimum value 92, maximum value yu, mode ny, anti mode bd, frequency of nulls 0, frequency of minimum 1190, frequency of max. అంటే ఆ క్వరీ రాస్తే మనకు వచ్చిన వాల్యూస్. ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ మ్యాక్స్ 2, ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ మోడ్ వాల్యూస్ చూపించింది ఎంత 53,537. ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ యాంటీ మోడ్ ఓన్లీ 1, అంటే మినిమం అకరెన్స్.
number of unique values 14, number of modes 1, number of anti modes 14. ఓకేనా, ఇన్న యూనిక్ వాల్యూస్ 14 అన్నామంటే యాంటీ మోడ్స్ 14 అవుతాయి కదా, మినిమం ఫ్రీక్వెన్సీ అది కదా అది. యాజ్ మెన్షన్డ్ ఎర్లియర్, ది సమ్మరీ వర్క్స్ ఫర్ ఆల్ డేటా టైప్స్. సో ద సేమ్ క్వరీ యూజింగ్ ద టోటల్ ప్రైస్ కాలమ్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేసింది అంటే నంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ 7653, మినిమం వాల్యూ, మ్యాక్సిమం వాల్యూ, మోడ్ వాల్యూస్, యాంటీ మోడ్, ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ నల్స్, ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ మనం ఏవైతే రాసామో అవన్నీ చూపిస్తుంది ఇక్కడ, అంతే ఏం లేదు. Okay, the most common value of total price is $0. Okay, one reason for this is that all other values have both dollars and cents in their values. The proportion of the orders with $0 value is small. Okay, this suggests doing the same analysis but using only the dollar amount of total price. This is accomplished by replacing the table name with subqueries such as select floor of total price as dollars from orders. అది రాస్తే సరిపోతుంది సబ్ క్వరీ. రైట్, క్వరీ టు గెట్ ఆల్ కాలమ్స్ ఇన్ ఏ టేబుల్. టేబుల్లో ఉన్న అన్ని కాలమ్స్ని ఎలా రాస్తాము అనేది ఒక క్వరీ. SQL does not have standard mechanism for writing the names of all the columns in a table. However, databases are quite good at storing information. So most databases store information about their columns and tables in a special system tables. For instance, the following query returns the table name and column names of all the columns of the orders table using Microsoft SQL as MySQL. చూడండి ఏంటంటే సెలెక్ట్ టేబుల్ అండర్ స్కోర్ స్కీమా ప్లస్ స్టార్ ప్లస్ టేబుల్ అండర్ స్కోర్ నేమ్ యాజ్ టేబుల్ నేమ్, కాలమ్ అండర్ స్కోర్ నేమ్, అండర్ స్కోర్ ఆర్డర్స్. ఓకే, అన్నీ వచ్చేస్తాయి. ఒక టేబుల్ నేమ్, టేబుల్లో కాలం నేమ్, ఆర్డర్ ఐడి, కస్టమర్ ఐడి, ఓకే, క్యాంపైనింగ్ ఐడి, ఆర్డర్ రేటు, స్టేట్, జిప్, పేమెంట్, నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్డర్, యూనిట్, ఇవన్నీ యూజింగ్ టు ఈ సబ్ క్వరీస్నే రాశాను. ద ఇన్ఫర్మేషన్ సబ్ క్వరీ values. There are three other modifications the first is to include a placeholder called the start at the beginning. The second is to include the column name, and the third is convert the minimum and maximum values to strings. Okay, because all values in a given column need to be the same type for union all. ఇక్కడ మనం యూనియన్ ఆల్ యూజ్ చేసి ఫైండ్ చేసాం కదా, చూడండి మనం ఒక జనరల్ ఫామ్ ఎలా రాస్తున్నామో. మనం స్టార్ట్ చేసాము ఎక్కడి నుంచి, మొదట స్టార్ట్ చేసిన దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అని రాసాము. ఒక ట్యాగ్ సెలెక్ట్ కాలమ్ యాజ్ కాలమ్ నేమ్, కౌంట్ స్టార్ యాజ్ నంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ కౌంట్ ఉన్నాం. మ్యాక్సిమం ఫ్రీక్వెన్సీ క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నాం. మ్యాక్స్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ నల్ హ్యాజ్ ఫ్రీక్ నల్ అని పేరు పెట్టాం. కాలం నేమ్ ఫ్రీక్ నల్ అని పేరు. క్యాష్ మినిమమ్ equal to minimum value has numbers catch maximum zero max value. Next sum zero
వచ్చింది ఎందుకంటే అంటే యూనిక్ different to as some good some cross cell column as min when all and all some tab or some ప్రతిదానికి like this. I will the preceding query has been placed in a single line of Java. Plus away the tag multiple lines and some dot. The result query is rather ugly. అంటే మనకి అది కొంచెం పెద్దగా ఉంది చూడండి. Select replace of replace start replace start set column as call name comma count star has a number of values. It means that num values. Max of frequency null as frequent null. Cast min of min value as varchar as min value. Sum of case 1 column equal to min value, then frequency else 0 end as num min values. Cast max of max value as varchar as max value. Sum of case when column equal to max value, then frequency else 0 end right as num max values. Next, sum of case when frequency equal to 1, then 1 else 0 end as num uniqueness okay as num values. Some case when frequency equal to 1, then 1 else 0 and as num uniqueness from select column count star as frequency from table by group by column. Okay, awesome cross join దాన్ని మినిమైజ్ చేసి రాసాం అంతేనండి పైన టేబుల్ని. ఓకే యాజ్ మ్యాక్స్ వాల్యూ సమ్ ఆఫ్ కేస్ when column is null, then 1 else 0 and as frequency null from select column from table or some summary column name tab table name start case when ordinal position equal to 1, then else union all and from select table name comma column name comma ordinal position from information underscore schema dot columns where table underscore name equal to orders. This query replaces 3 placeholders in the query. Okay, string with appropriate values. The column string gets replaced with the column name which comes from the information underscore schema dot columns table. The tab string gets replaced with the table name and the starting string gets union all for all but the first row. ఓకే, ఇది మనకు టేబుల్ చివరికి క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఇలా ఇస్తుంది. ఇక్కడ నుంచి మనం ఏం నేర్చుకున్నాం? ద లెసన్స్ లెర్న్ డేటాబేసెస్ ఆర్ వెల్ సూటెడ్ టు డేటా ఎక్స్ప్లోరేషన్ because databases are close to the data. In fact, because they are inherently parallel, that is, they can take advantage of multiple processors and multiple disks. A database is often the best choice in terms of performance as well. Excel charting is a powerful companion because it is familiar to end users, and charts are a powerful way to communicate results. Okay, చూడండి, data exploration starts by investigating the values that are stored in various columns in the data. Histograms are good way to see distribution of values, okay, in particular columns, although numeric values often needed to be grouped to see their distributions. There are various ways of grouping numeric values into ranges, including tiling, creating equal sized groups such as quantiles and deciles. Various other things are of interest in columns. The most common value is called the mode, and there are several ways to calculate the mode using SQL.
The standard mechanism is a bit cumbersome and often performs inefficiently. The alternatives are easier to understand but require SQL extensions. Ultimately, though, it is more efficient to investigate all columns at once rather than each column one at a time. The chapter ends with a mechanism for creating a single query to summarize all columns at the same time. This method uses SQL to create a complex query, which is then run to get summarized, okay, for all the columns in a table. The next chapter moves from just looking at the data to determining whether patterns in the data are statistically significant. Next, how different అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం. Right. The previous two chapters show how to do various calculations and visualizations using SQL and Excel. This chapter moves from calculating results to understanding the significance of the resulting measurements. When are two values so close that they are essentially the same? When are two values far enough adapt that are confident in their being different? The study of measurements and how to interpret them falls under the applied science of statistics. ఇప్పుడు ఏమంటున్నాం, స్టడీ ఆఫ్ మెజర్మెంట్స్, వాటిని ఎలా ఇంటర్ప్రెట్ చేస్తున్నాము, అవి దేని కిందకు వస్తాయి అనేది చెప్పేది ఏంటంటే అప్లైడ్ సైన్స్ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్ కిందకు వస్తాయి ఆ మెజర్మెంట్స్ అన్నీ కూడా. నెక్స్ట్, ఆల్ దో థియరిటికల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్ కెన్ బి daunting, the focus here is on applying the results using tools borrowed from statistics to learn about customers through data. As long as we follow common sense and a few rules, the results can be applied without diving into theoretical mathematics or jargons. The word statistics itself is often misunderstood. It is the plural of statistic, and a statistic is just a measurement, such as the averages, medians, and modes calculated in the previous chapters. రైట్, ఇక్కడ చూడండి. ఏ బిగ్ ఛాలెంజ్ ఇన్ స్టాటిస్టిక్స్ ఈజ్ జనరలైజింగ్ ఫ్రమ్ రిజల్ట్స్ ఆన్ ఏ స్మాల్ గ్రూప్ టు ఏ లార్జ్ గ్రూప్. అంటే మన స్మాల్ గ్రూప్ నుంచి లార్జ్ గ్రూప్కి జనరలైజ్ చేయడం అనేది స్టాటిస్టిక్స్లో చాలా కొంచెం టిపికల్ కాన్సెప్ట్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, ఫర్ ఇన్స్టాన్స్, వెన్ ఏ పోల్ రిపోర్ట్స్ దట్ 50% of likely voters support a particular political candidate, the pollsters typically also report a margin of error such as 2.5%. This margin of error called the sampling margin of error. Sir, students sir, తెలియదు సార్. మార్నింగ్ సెకండ్ ఇయర్ వాళ్ళ సార్, ఫైనల్ ఇయర్ సార్, వాళ్ళు తెలుసు సార్. రైట్ సార్, ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ అంటే ఎక్కడికి వెళ్ళారు? ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ ట్రైనింగ్, ఈ ట్రైనింగ్ అడిగారు. కొంచెం ఇక్కడ కాసేపు వెయిట్ చేయండి, లేకపోతే ఇక్కడ వచ్చిన చెప్పచ్చు. చూద్దాం సార్, right, 2.5%. This margin of error called the
sampling margin of error. Okay, means that the poll asked a certain number of people a question and a goal is to generalize the results from the sample to the entire population. Okay, right. If another candidate has 48% support, then the two candidates are within the margin of error and the poll does not show defensive support for either. పోల్ తీసుకున్నాము ఆ పోల్లో కొంతమందికి 50% ఆఫ్ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి పొలిటీషియన్ గెలవడానికి, ఇంకొక ఆయన 48% గెలవడానికి ఛాన్స్ ఉంది. బట్ దిస్ ఈజ్ ద స్టాటిక్ ఉంది. అంటే మనం తీసుకున్న శాంప్లింగ్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. మేబీ తీసుకున్న శాంపుల్లో ఎక్కువ మెజారిటీ ఒక క్యాండిడేట్కి సపోర్ట్ చేయొచ్చు. బట్ దిస్ ఈస్ ద 2% ఆఫ్ వేరియన్స్ ఇదే. బట్ వీఆర్ నాట్ కన్సిడరింగ్ దిస్ 2% హూ విల్ విన్ ఇట్. అంటే ఎవరు గెలుస్తారని ఈ 2% డిఫరెన్స్తో మనం జడ్జ్ చేయలేం జనరల్. Right. In business, the preferences of behavior one group of customers might be similar to or different from another group. The measures are calculated from databases rather than from samples. Of course, any calculation on any two groups of customers is going to be different, if only in the fifth or sixth decimal place. But does the difference matter? Okay, do the measurements suggest that the group differ? Okay, these are the types of questions that statistics can help answer. Okay, this chapter introduces the statistics used for addressing the question how different is different. The application of the ideas rather than their theoretical derivation. Okay, thought examples of Excel and SQL to illustrate the concept. The chapter starts with the discussion of the statistical concept such as the confidential and normal distribution and how these are applied to the most common statistics of the average value. Two other statistical techniques are also introduced. Okay, one of the difference is the proportion, which is often used for comparing the response rates between groups of customers. The other is the chi-square test, okay, which is also used to compare results among different groups of customers and determine whether the group are the same or fundamentally different. Okay, thought the chapter that there are simple examples with small amounts of data illustrate the ideas. ఇక్కడ chi-square టెస్ట్ ద్వారా రెండు పీపుల్ని రెండు బిజినెస్ని కంపేర్ చేయొచ్చండి. chi-square టెస్ట్ విల్ గివ్ ద బెస్ట్ రిజల్ట్స్ అనేది ఒపీనియన్. ఓకే, బేసిక్ స్టాటిస్టికల్ కాన్సెప్ట్స్ అంటే మనకి స్టాటిస్టికల్ కాన్సెప్ట్స్ బేసిక్ ఏమున్నాయి అని రాస్తారు. For the past 2 centuries, statistics has delved into the mathematics of understanding measurements and their interpretation. Although the theoretical aspects of the subject are beyond the range of this book. Okay. Right. There are some basic concepts that are very useful for our analysis. Okay. In fact, not using the foundation of statistics would be negligent because so many brilliant minds have already